Jai Masih. I can't hear properly. I have Kana. Did you have lunch food? हामीले बिहानको नास्ता गर्यौं होला सायद Feel sleepy? निन्द्रा लाग्दैछ के कसरत गर्न चाहनुहुन्छ Jai Masih. That's the spirit. We are worshiping the true living God, not dumb and deaf. हामी जिउँदो परमेश्वरको सेवा गर्दैछौं अचल अनि कानै नसुन्ने होइन If worldly people doing like that, we have to do more than that. 100%, 110%. त्यो भन्दा दोब्बर रूपमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ I greet you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको पवित्र अनि अतुलनीय नाममा तपाईं सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह Say, okay. Today I'm going to preach about from the book of Psalm, chapter 80, verse 19. आज म तपाईहरुलाई वचन बाइबल खण्ड वचन सत्रको पुस्तक 80 अध्यायको 19 पदबाट केही कुराहरु तपाईलाई भन्ने छु It is the Psalms of Asaph. हजुर अब यहाँ हामी हाम्रोमा त यहाँ लेखिएको छैन तर म तपाईहरुलाई भजन सङ्ग्रह 80 को 19 मा हामी जान्छौँ Here it is mentioned that, restore us, O Lord God of hosts, cause your face to shine, and we shall be saved. यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ हे परम प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस् हाम्रो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामीलाई हामी बाँच्न सकौं Today we are going to see the topic is restoration. आज हामी हेर्नेछौँ कि पुनर्वाली अथवा पुनर्स्थापना भनेको चाहिँ के हो But today my real topic was revival. तर आज मेरो आजको विषय भनेको चाहिँ जागृति थियो रिभाइभल थियो But God spoke to through man of God to change the topic as a restoration. र प्रभुको दास भाइ असितले भन्नुभयो कि रिभाइभल नगरेर तपाईले रेस्टोरेसन गर्नुभयो भने कस्तो हुन्छ There's only small differences only. र यसमा खासै तपाईले फरक चाहिँ पाउनुहुन्न तर उस्तै हो त्यसको अर्थ चाहिँ Restoration. पुनर्वाली अथवा पुनर्स्थापना What is restoration? पुनर्स्थापना भनेको के हो Do you have anyone have idea? के तपाईलाई केही यसो आइडिया छ रेस्टोरेसन अथवा पुनर्स्थापना अथवा पुनर्वाली भनेको के हो तपाईलाई के थाहा छ Restoration in spiritual life. आत्मिक जीवनको पुनर्स्थापना भनेको के हो अब We have to restore our life from the past life. हामीले पुरानो जीवनबाट हामीले पुनर्वाली गर्नुपर्छ We have to wake up from the dead sin and we have to rise from the old things into new things. हामीले हाम्रो पुरानो मनुष्यत्वबाट त्यहाँबाट निक्लेर हामी एउटा नयाँ तर्फ जानुपर्छ In another English word I can say awakening. र हामीलाई इंग्लिश वर्डको अवेकनिङ छ त्यसलाई जागृति भन्न सकिन्छ हैन हामी त्यहाँबाट जागरुक हुनुपर्छ God's people has to rise up from their sin, from the true nature and to fulfill the God's will in this world. परमेश्वरको जो प्राकृतिक स्वभाव छ जो मानिसहरु चाहिँ पापबाट निस्केर एउटा धार्मिक जीवन जियोस् भन्ने छ त्यसकै शाब्दिक अर्थ भनेको चाहिँ रेस्टोरेसन हो You may ask, Pastor, what is the meaning for restoration in another word, or what is the purpose of restoration? तपाईले यो भन्नु होला कि गुरुज्यू कि रेस्टोरेसन अथवा पुनर्स्थापना भनेको के हो यसको शाब्दिक अर्थ के हुन्छ भनेर भन्नु होला Restoration in every individual people life is very important, especially in the Christian life. हामी विशेष गरी हाम्रो ईसाई जीवन भएपछि पुनर्स्थापना अथवा पुनर्वाली चाहिँ हाम्रो जीवनमा ठूलो भूमिका हुँदछ Revival is all about the God and His purpose and His will in this world. यो संसारमा परमेश्वरको इच्छा के छ त्यस कुरामा हामी जागरुक हुनु त्यस विषयमा हामी जागृति हुनुलाई पनि एउटा रेस्टोरेसन भनिन्छ Restoration may take in our personal life, in the church, in the country, and wherever we are. हेर्नुहोस् पुनर्वाली अथवा पुनर्स्थापना चाहिँ हाम्रो जीवनमा व्यक्तिगत जीवनमा हुनुपर्दछ हाम्रो मण्डलीमा हुनुपर्दछ र हाम्रो समाजमा अथवा हाम्रो देशमा हुनुपर्दछ God is showing His mercy and His glory in our midst of our life through restoration. परमेश्वरले आफ्नो कृपा आफ्नो अनुग्रह आफ्नो शान्ति चाहिँ मानिसहरु जागरुक हुनको निम्ति दिनुभएको छ How does the restoration starts in the Christian's life? ईसाई जीवनमा पुनर्स्थापनाले कसरी काम गर्छ यो आत्मिक जागृति चाहिँ हामी कसरी ल्याउन सक्छौं Restoration begins with people, those who are confessing their sin in front of the God's presence. हामी यदि परमेश्वरको उपस्थितिमा आएर हामी सबै कुराहरूलाई त्यागेर हामी सबै कुराहरू उहाँलाई अगाडि स्वीकार्छौं भने त्यो एउटा ठूलो जागृति हुँदछ Crying out from the confession and repenting from their sins unto the come closer with God.
अनि हामी सबै हाम्रा पापहरू परमेश्वरको अगाडि स्वीकार्दै सबै अधर्मलाई छोड्दै हामी उहाँको नजिक जान्छौँ भने त्यो नै ठुलो एउटा जागृति अथवा पुनर्स्थापना हो। There are three topics are there. What is restoration? मसँग आज तीनवटा केही विषयहरू छ जसमध्ये यो विषयले यो भन्दछ कि पुनर्स्थापना अथवा रेस्टोरेसन भनेको चाहिँ के हो। In Matthew chapter 3 verse 11, हामी मत्तीको पुस्तक 3 अध्यायको 11 पदमा जब हेर्छौँ भने in those times they were baptized with the Holy Spirit and fire. अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कि त्यहाँ पवित्र आत्मा अनि आगोको बप्तिस्माहरू भइरहेको थियो। Many people says, what is fire in the name of Jesus? Some people they used to say, fire in the name of Jesus. That is called which is helps you to grow in the restoration time. अब तपाईँहरूलाई कतिले भन्दा कि यो आगोको बप्तिस्मा भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने आगोको बप्तिस्मा चाहिँ जब त्यो समयमा दियो त्यो समयमा चाहिँ आगोको बप्तिस्माले पनि एउटा ठुलो रेस्टोरेसन थियो। Fire is a symbol of God's presence. र आगो भन्ने कुराले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई जनाउँदछ। Fire is God's power. आगोले चाहिँ परमेश्वरको शक्तिलाई जनाउँदछ। Fire is God's purity. अनि आगोले चाहिँ परमेश्वरको शुद्धतालाई पनि संकेत गर्दछ। Today we are going to see from the Bible, the book of Jonah, chapter 1. र आज हामी यौनाको पत्री पुरानो नियमबाट यौनाको पत्री 1 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ। Here we can see the Jonah's life. यहाँ हामी हेर्नेछौँ यौनाको जीवनको बारेमा। The book of Jonah, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 talks about the Jonah's restoration in Nineveh. अनि तपाईले जब 1 अध्याय 2 अध्याय अनि 3 अध्याय हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईले निनावेमा उसको जीवन को बारेमा तपाई पाउनुहुनेछ। एकैछिन है मलाई खोज्न दिनुहोस् ल यौनाको पुस्तक। Okay, one verse. No, just I'll say the story. Okay. So here we are going to see about the Jonah's life. यहाँ हामी हेर्नेछौँ कि यौनाको जीवनको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। God is speaking to Jonah. Jonah, where are you? Go to the Nineveh and talk about the people that I'm going to destroy the country. अनि यौनालाई परमेश्वरले भन्नुभयो कि यौना तिमी कहाँ छौ, यौना तिमी कहाँ छौ, जाऊ निनावे जाऊ, म त्यहाँका मानिसहरूलाई Jonah was trying to escape from the God's presence to the Tarshish cup in the ship. अनि यौना चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट भाग्न खोजे अनि त्यहाँबाट भागेर तर्सिसतिर गए। He don't want to go to what God is telling to him. अनि यौना चाहिँ परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरामा लागेन अनि ऊ परमेश्वरदेखि भागी हिँडे। God gave the heavy storm in the ocean. अनि जब ऊ तर्सिसमा गएर त्यहाँ नाउँमा जब ऊ सिपमा चढे अनि परमेश्वरले त्यो समुद्रमा ठुलो आँधी ल्याउनु भयो। The ship was started to shake. अनि त्यो सिप चाहिँ हल्लिन लाग्यो। All people, all the captains, they are afraid. People are afraid. Why these types of storms are coming in the ocean? अनि त्यहाँ भएका क्रू मेम्बरहरू अनि क्याप्टेनहरू सबै आत्तिए कि के भएको अचानक कसरी आँधी आउन थाल्यो। But Jonah is sleeping in the ship. अनि तर सबै आत्तिँदा पनि योना चाहिँ त्यो सिपमा त्यो नाउँमा चाहिँ सुतिरहेका थिए। The captain went to the Jonah, wake up, don't sleep. अनि त्यो क्याप्टेन आएर भन्यो कि योना तिमी किन सुतिरहेको छौ, उठ नसुत भनेर भन्यो। Why you are sleeping? Call your God and to save our everyone's life. अनि योनालाई भन्यो कि योना तिमी यस्तो अवस्थामा किन सुतिरहेको छौ, तिम्रो परमेश्वरलाई पुकार अनि हामी बाँच्न सक्छौँ। And the captain and all the people they says why these things are happened, so they decided to make a lottery system written in the paper. अनि यहाँ भन्यो कि त्यहाँ यो किन अचानक यस्तो भयो होला, अब हामी आउनुहोस् हामी चिट्ठा हालौँ अनि चिट्ठा हालेर सबैको नाम लेखौँ भनेर भन्यो। At last the name came Jonah. अनि त्यहाँ चिट्ठामा सबैको नाम लेखेपछि त्यहाँ लास्टमा योनाको नाम आयो। हामीले सर्टकटमा यो कुरा भन्दैछौँ अनि योनाको नाम आयो। Jonah said that because of God's disobedience I'm in the ship. If you throw out from the ship and this you all will be saved. अनि त्यहाँ अन्ततः यो कुरा आयो कि यदि यो परमेश्वरको क्रोध हो, यदि हामीले योनालाई यहाँ सिपबाट फ्याँक्यौँ भने यो शान्त हुनेछ भन्ने कुरा आयो। At last they threw Jonah in the water. अनि तपाईलाई थाहा छ कि योनालाई त्यो जहाजबाट फ्याँकियो। God sent one big fish to swallow the Jonah in his stomach. अनि जब त्यो समुद्रमा फ्याँकियो एउटा ठुलो माछाले योनालाई क्वाप्पै खायो। And Jonah was stayed in the fish for 3 days. अनि तपाईलाई थाहा छ कि माछाको पेटमा योना 3 दिनसम्म रह्यो। And Jonah started to praise about God inside the fish.
अनि जब ऊ माछाको पेटमा थियो अनि माछाको पेटमा हुँदाखेरि उसले 3 दिन लगातार प्रार्थना गरे Again, God spoke to Jonah in the fish. Jonah, go to Nineveh and talk with the people that I'm going to destroy the country, the city. अनि त्यहाँ प्रार्थना गर्दै गर्दा परमेश्वरले भन्नुभयो तिमी त्यहाँबाट निनावे जाऊ निनावे गएर ती मानिसहरूसँग बोल म त्यो देशलाई नष्ट गर्न आँटेको छु At last, the fish vomited Jonah outside in the seashore side. अनि त्यो माछाले चाहिँ बगारमा नेरी उकाल्यो अनि उकालेर अनि जोना फुत्तै बाहिर निस्क्यो And Jonah traveled for 3 days for the whole city, and 40 days he was talking about the Jesus that going to destroy the city. अनि जब ऊ त्यहाँबाट निस्क्यो अनि 3 दिन अनि 3 दिन पश्चात 40 दिनसम्म उसले त्यहाँ प्रचार गरे मानिसहरूलाई भन्यो परमेश्वरले यो देशलाई नष्ट गर्न आँटेको छ भन्ने सन्देश ती मानिसहरू कहाँ सुनायो And Jonah's prayer was delivered from the gods. अनि परमेश्वर योनाको प्रार्थना चाहिँ अनि सुन्यो Jonah got angry with God and he said, Lord, let me die, allow me to die. I don't want to go through this type of patience in my life. अनि यो जब ऊ दुःखको समयमा थियो योनाले भन्यो कि म मर्न चाहन्छु मलाई छोडिदिनुहोस् मलाई मेरो हालमा छोडिदिनुहोस् भन्दा But God's mercy was on Nineveh people and God saved the people and Jonah is murmuring against God and his life was like that. अनि त्यहाँ निनावेको मानिसहरूलाई बचाउनलाई परमेश्वरको ठुलो एउटा प्रतिज्ञा थियो Why I am telling this Jonah story is अब सबै कुरालाई एकतर्फ राख्दै म तपाईहरुलाई यो भन्न चाहन्छु कि आज मैले यो योनाको कथा चाहिँ किन भन्दै God is expecting revival, restoration in the country. अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो देशमा एउटा जागरुकता अथवा जागृति ल्याउन चाहनु भयो You may be watching through online. हामीलाई अनलाइन मार्फत हेर्नु हुने You may be watching from America, Bhutan, Nepal, India, wherever it may be. तपाईहरु जहाँ कहीँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अमेरिका भुटान नेपाल जहाँबाट पनि हामीलाई Maybe we are staying in West Bengal or whatever it may be. अनि हामी चाहे हामी पश्चिम बंगालबाट हौं होला God wants restoration in every one of your life like Jonah. प्रत्येक जीवनबाट परमेश्वरले जागृति चाहनु हुँदैछ पुनर्स्थापना You may be died in the sin. तपाईहरु आफ्नो पापमा मर्दै हुनुहुन्छ Your past life was broken. तपाईको जीवन भाँचिएका छन् Your life is not good in the past life. तपाईको विगतका जीवनहरु ठीक छैन होला People will try to talk about your past life after present also. अनि तपाईले मानिसलाई आफ्नो विगतको विषयमा भन्दै हुनुहुन्छ Throw it everything in the name of Jesus. येशूको नाममा सबै कुरालाई त्यही फ्याँक्दिनुहोस् And listen to God's word. अनि परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस् Jonah was disobeyed, but he ran to some other place. But God saved the city. अनि योना चाहिँ परमेश्वरमा अनाज्ञाकारी भइकिन ऊ अर्कै बाटोतिर लागे तर परमेश्वरले अन्ततः उसलाई ल्याउनु भयो I want to say one example from my own life. मेरो जीवनबाट म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु When I was in 2018 and 19, I was in Thailand. जब म 2018-19 मा म थाइल्यान्डमा थिएँ In 2020-21 March, I came from Vietnam to India. अनि म 2021 मा भियतनामबाट इन्डिया आए 2021 February or March, I came by special flight because of COVID reasons. अनि यो कोभिडको कारणले गर्दा म एउटा स्पेशल फ्लाइटमा म आउनु पर्यो I have a good salary. मेरोमा मसँग राम्रो स्यालेरी थियो They offered me to marry a beautiful Vietnamese girl. अनि त्यहाँ तिनीहरूले एउटा राम्रो भियतनामी राम्री चिटिका परे केटी पनि बिहे गर्न They requested me to stay in Vietnam. अनि तिनीहरूले यो भन्यो कि तपाईँ यही बस्नुहोस् यस्तो इन्टेलिजेन्ट मान्छे कहाँ गएको भनेर But I don't have peace in my heart. तर मेरो हृदयमा भन्ने शान्ति थिएन Because God is talking to me, Peniel, go back to India, do something for me. अनि परमेश्वरको आत्माले मलाई भन्यो कि पेनियल तिमी इन्डिया जाऊ मेरो निम्ति इन्डियामा केही गर भनेर Every second my heart was paining. Go back to India, go back to India. हर समय मेरो हृदय दुख्ने गर्थ्यो मलाई यो कुराले प्रेरित गर्थ्यो कि इन्डिया जाऊ भन्थ्यो I didn't sleep properly. म राम्रोसँग निदाउँदैन थिएँ If I disobeyed the God's voice, यदि मैले परमेश्वरको आवाजलाई नकारे भने my life also I'll be in the fish for 3 days in another place. अनि मेरो जीवन पनि योना जस्तै एउटा माछाको पेटमा 3 दिन रहे जस्तै हुन्छ But God gave me a beautiful girl. अनि तर परमेश्वरले मलाई एउटा I thank for that, God. श्रीमती दिनुभयो परमेश्वरलाई धन्यवाद And also we have to concentrate in restoring our country also. अनि हामी एउटा कुरामा यो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ कि हाम्रो देशलाई पनि एउटा जागरुक गर्नुपर्छ Hear to God's voice, what God is telling to you. सबभन्दा पहिला परमेश्वरले तपाईलाई के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् Don't be like Jonah. योना जस्तै नहुनुहोस् Be like you, whom you are.
तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यो हुनुहुन्छ and follow the instruction of Jesus Christ. अनि येशूको आज्ञाहरूलाई ध्यान दिनुहोस् Your country will be saved in the name of Jesus. अनि येशूको नाममा तपाईँ बाँच्नुहुनेछ India is for Jesus. इन्डियाले उद्धार पाउनेछ Nepal is for Jesus. उहाँको नाउँलाई खोज्दैछ Bhutan is for Jesus. भुटानले येशू पाउनेछ You may be watching wherever from the online country. कुनै पनि देशले हामीलाई आज हेर्दै हुनुहुन्छ भने Your country, your city, your state is for Jesus. तपाईको देश तपाईको गाउँ तपाईको शहर चाहिँ येशूको नाउँमा तिनीहरूले स्वीकार्नेछ येशूको नाउँलाई Go and preach the gospel in the name of Jesus. Shake your city, shake your country, shake your district in the name of Jesus. येशूको नाउँमा प्रचार गर्न निस्किनुहोस् अनि आफ्नो शहर आफ्नो गाउँ हुँदै प्रचार गर्नुहोस् अनि तिनीहरू सबैले एक दिन येशूको नाउँमा घोडा टेक्नेछ Obey to God's word. उहाँको वचनलाई पालन गर्नुहोस् Then you can see the restoration in your अनि country. तपाईले आफ्नो देशमा त्यो पुनर्स्थापना देख्नुहुनेछ And I want to talk about the second thing. अनि म दोस्रो विषयमा जानेछु There's a restoration in the house. अनि घरमा कसरी पुनर्स्थापना गर्ने घरमा कसरी जागृति ल्याउने First I say restoration in the country. पहिला मैले यो भने कि देशमा कसरी जागृति ल्याउने अथवा देशमा कसरी पुनर्स्थापना ल्याउने Restoration in the house. अब हामी हेर्छौँ कि घरमा कसरी जागृति ल्याउने The book of Genesis, उत्पत्तिको पुस्तकमा chapter 19, उत्पत्तिको पुस्तक 19 अध्याय verse 12 to 13. 12 र 13 It talks about the Lot. यहाँ तपाईले लोतको बारेमा पढ्न पाउनुहुनेछ God sent the two angels to the Sodom, र तपाईलाई थाहा छ सदोममा दुई स्वर्गदूतहरू पठाइयो and God talked with the Lot to save their family and to escape from the distraction. अनि तपाईलाई थाहा छ कि यो कथा कि परमेश्वरले दुई स्वर्गदूतहरू पठाउनु भयो अनि स्वर्गदूत पठाएपछि लोतसँग बात गर्नुभयो अनि लोतलाई त्यहाँबाट निकाल्नु भयो ताकि म त्यो देशलाई नष्ट गर्छु भनेर यो कुराहरू तपाईलाई The angel said to the Lot that take your son-in-law and girls and everything without seeing back and go from this place to another place wherever you want to go. तपाईहरु जहाँ जानुहुन्छ जानुहोस् तर एउटा कुरा देख्नुहोस् ध्यान राख्नुहोस् कि तपाईहरु फर्केर यो देशलाई नहेर्नुहोस् तपाईहरु नफर्किकन जानुहोस् भनेर लोतलाई आज्ञा गरे आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नो छोरीहरूलाई लिएर When Lot was walking on the desert life and when she turned, she became the pillar of salt. अनि तपाईलाई थाहा छ कि लोतको श्रीमतीले जब ती हुँदै गरेको घटनालाई जब उसले फर्केर हेरे नि तब ऊ नुनको खम्मा भयो God is warning to the people against the destroying. अनि परमेश्वर God is ready to destroy the place. So through angels, God is saving the Lot family and to escape from the destruction. अनि तपाईलाई थाहा छ कि परमेश्वरले त्यो देशलाई नष्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई आफ्नो जनहरूलाई स्वर्गदूत पठाएर Sometimes God is warning us, go to this place, go to that place. धेरैपल्ट परमेश्वर हामीलाई चेतावनी दिनुहुन्छ कि यो ठाउँ जानुहोस् त्यो ठाउँमा गएर सेवा गर्नुहोस् Share the gospel here, go and preach the word of God, go and do worship in the name of Jesus, go and shake all over the world. अनि धेरैपल्ट हामीलाई यो भनिन्छ कि त्यो ठाउँमा गएर प्रचार गर त्यो देशमा प्रचार गर अन्त त्यो सुसमाचार प्रचार गर भनिन्छ God is expecting revival and arise from the sin to get salvation from this awkward sin life. अनि हाम्रो त्यो नमिलेको अड्किएको जीवनबाट परमेश्वरले जागृति चाहनुहुन्छ अनि हामी त्यहाँबाट त्यो पापबाट फर्किएको चाहनुहुन्छ When God wants us to restore from the house and we have to listen to His word. यदि हाम्रो घरमा परमेश्वरले जागृति चाहनुहुन्छ भने हामीले उहाँको आवाजलाई सुन्नुपर्दछ I will tell you one short story from my life. मेरो जीवनबाट एउटा सत्य घटना तपाईलाई भन्न चाहन्छु One day, एक दिन many years before, धेरै वर्ष पहिले our family members, we started to travel to the very far away from Tamil Nadu to another place. अनि मेरो परिवार चाहिँ मेरो घरबाट धेरै टाढो तमिलनाडु नै हो तर धेरै टाढो उहाँले ट्राभल गर्दै हुनुहुन्थ्यो It was a hilly area त्यो एउटा पहाडी भेग थियो and there is no shops to eat food or there is no restaurants. We stayed in the pastor's house. अनि हामी एउटा पास्टरको घरमा बस्नु पर्थ्यो अनि त्यहाँ कुनै दोकान दौडी थिएन खानालाई होटलहरू थिएन There was a small hut house. They are preparing roti, chuka roti. अनि तपाईलाई भनिदिउँ कि त्यहाँ एउटा सानो घर थियो त्यहाँ तिनीहरूले हाम्रो निम्ति भनेर सुक्खा रोटी बनाउँदै And garam chai. अनि तातो चिया And we ordered in the evening. We are coming 15 roti and they prepare. They will give in the night time when we go there. अनि राति उहाँहरूले अर्डर दिनुभयो कि 15वटा रोटी अनि के चिया बनाइदिनुहोस् हामी आउँछौँ भनेर भन्यो There is no street light. It was so dark. अनि त्यहाँ बाटोमा कुनै स्ट्रिट लाइटहरू थिएन एकदम अँध्यारो थियो We went to preach the gospel, but why God is testifying us like this? We have got lot of confusion.
अनि हाम्रो दिमागमा धेरै कौतूहलता भइरहेको थियो कि परमेश्वरले यसको ठाउँमा हामीलाई किन पठाउनु भएको होला, के गर्नलाई पठाउनु भएको होला भन्ने Around 7 o'clock in the evening, after sharing the word of God, myself, my father, mother, brother, sister, we all are holding torchlight and we started to walk on the streets. अनि 7 बजिसकेको थियो अनि हामीले सुसमाचार प्रचार गरिसकेपछि हामी आफ्नो हातमा टर्च लिँदै त्यहाँबाट निक्ल्यौँ I'm the last one, youngest one in the family. अनि त्यहाँबाट एउटा जवान जो थियो The last is not the least. अँ, But the devil kept her eyes on my life in that time. अनि त्यो समयमा शैतानले काम गर्यो है When we are walking, suddenly the snake bited on my left leg अनि हिँड्दै गर्दा त्यो अँध्यारोमा हिँड्दै गर्दा देब्रे खुट्टामा मलाई साँपले and it ठुङ्ग्यो। ran away fast and it ran away from the place. अनि त्यो ठुङ्गेर हिँड्यो I fall down the torchlight. I started to shout, "Oh, what happened? Oh, my God, what happens to my leg?" I started to cry. ए म त अब सके अब म के भयो होला मलाई केले ढुङ्गे टर्च पाकेर चित उहाँ Immediately, my father, brother, they came. They took him in the shoulder like this. अनि उहाँले मलाई मेरो दाजु अनि मेरो बाबा आएर यसरी मलाई बोक्नु भयो They took me like this. Up to 1 kilometer, we started to walk. अनि यसरी दौड्याउँदै सम्हालेर दौड्याउँदै 1 किलोमिटरसम्म उहाँले मलाई That is हिँडाउनु the tribe area people. अनि त्यो एउटा अब ट्राइबल एरिया थियो There is no doctor, there is no ATM, there is no restaurant, there is no hotel. अब हेर्नुहोस् है साँपले ठुङ्ग्यो न त हस्पिटल छ न त कुनै होटल न त कुनै डक्टर न त कुनै क्लिनिक भएको ठाउँ My father took me for half a kilometer. After half a kilometer, my brother took me to another place. अनि त्यसरी बाउ र भाइले मलाई दौड्याउँदै अगाडि लानुभयो There was hut, the man, one who was doing the country medicine. अनि त्यहाँ एउटा सानो घर थियो अनि त्यहाँ त्यो घरमा चाहिँ एउटा डक्टर भनौँ अब त्यहाँको He's not a doctor, he's just a local man. अँ, He said that गाउँको he kept nylon on my leg tightly and he took all the poisons from my legs. अनि त्यो जहाँ ठुङ्गेको छ त्यो ठुङ्गेको भन्दा अलिकति माथि चाहिँ सुतियो कपडा टाइट पारेर बानियो And next morning we came down to the hill area and we went to the doctor. Doctor gave me injection. अनि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ एउटा त्यो पहाडी भेगमा त्यहाँ हामी हस्पिटलमा गयौँ हस्पिटलमा गएपछि उहाँले मलाई अब एन्टिभेनम अब केही दिनुभयो After 2-3 years we came to know that 2-3 वर्ष पछाडि यो सुन्नमा आयो the place where the snake bited me, in that place one church created by the pastors. अब हेर्नुहोस् है जहाँ लाइन थिएन जहाँ अँध्यारो थियो जहाँ साँपले जुन ठाउँमा मलाई साँपले ढुङ्गेको थियो केही दिन पश्चात मैले यो The church name called the Tabernacle Church. The Tabernacle अनि Church. त्यहाँ सुन्नमा आयो कि एउटा tabernacle अथवा There is a God's plan. त्यहाँ चर्च स्थापना भएछ There is a God's plan and purpose for us to go to the tribal area to suffer for name of Jesus and the gospel, and God gave the church in that same place where I got the snake bited. अनि तपाईँलाई भनिदिउँ कि त्यो ठाउँमा जुन हामीले सुरुमा प्रारम्भको समयमा प्रचार गऱ्यौँ अनि त्यहाँ गयौँ त्यहाँ गइसकेपछि सुसमाचार फैलियो अनि त्यसरी मण्डली स्थापना भयो हजुर Our plan, our purpose, our aim, our goal is totally different, but God's plan is more than bigger than us. हाम्रो सोच हाम्रो विचार हाम्रा कुराहरू परमेश्वरले गर्नुभएको जब परमेश्वरले जो प्लानहरू छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्लानहरू भन्दा भिन्दै छ God's plan is beyond our expectation, हाम्रो सोचहरूदेखि पनि परेक छ उहाँको beyond our plan. हाम्रो योजना भन्दा परेक छ We may be praying for God, give me 10 lakhs, give me 20 lakhs, but God wants to bless you more than 1 crore. हाम्रो धेरैपल्ट हामी 10 लाख दिनुहोस् प्रभु हामीलाई 10 लाख चाहियो भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ भने धेरैपल्ट परमेश्वरले तपाईँलाई करोडौँ रुपियाँ दिन We are praying to God, God give me this one because I have this problem, I have that problem. Give me Lord, give me this food, give me this dress, give me this money. But God is giving you more than your expectation, more than your imagination. हजुर हामी हाम्रो आवश्यकताको निम्ति यो माग्छौँ होला त्यो माग्छौँ तर परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँको सोच भन्दा इमेजिनेसन भन्दा बेसी दिन चाहनुहुन्छ God saved the Lord from the destroying. God saved Lot's life. परमेश्वरले लोत अनि उसको परिवारलाई त्यो विनाशबाट बचाउनु भयो So when we listen to the angels, when we listen to the word of God, when we listen to the Almighty God, our restoration, our revival come in the house. जब हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छौँ उहाँको कुराहरूलाई उहाँको वचनलाई सुन्छौँ स्वर्गदूतका कुराहरू जसरी लोतका परिवारले सुने त्यसरी हामी सुन्छौँ भने हाम्रो परिवारमा त्यो जागृति आउन सक्छ And third one, the restoration starts from the family.
अनि तपाईँलाई थाहा छ कि जागृति चाहिँ परिवारबाटै सुरु हुन्छ। The restoration starts from country, in the country, the first one. देशमा एउटा जागृति ल्याउनु, The second one, restoration, is from the house. अनि दोस्रो चाहिँ घरबाट चाहिँ जागृति ल्याउनु, The third and last one is restoration from the family. अनि परिवारबाट चाहिँ जागृति ल्याउनु। We can turn into the book of Luke, लुकाको पत्री, chapter 1, लुकाको पत्री 1 अध्याय verse 13, 14, 15, 16. 1 अध्यायको 13, 14, 15। Luke chapter 1, verse 13, 14, 15, and 16. 1 को 13, 14, 15। Here we can see about the Zacharias and Elizabeth life. हामी यहाँ जकरिया र एलिसिबाको जीवनको बारेमा पढ्न पाउँछौँ। Here the angel came to Zachariah, don't be afraid, and your wife will give birth. अनि जकरियालाई यहाँ स्वर्गदूतले भन्यो तिमी नडराऊ भनेर भन्यो। Zachariah saw the angels. अनि जकरियाले स्वर्गदूतलाई देखे। And the angel said that, Zachariah, your wife Elizabeth will give birth, and he will be the blessings to many people. अनि एलिसिबा जकरियालाई यो स्वर्गदूतले यो भने कि तिमीलाई श्रीमती चाहिँ श्रीमतीले गर्भधारण गर्नेछ र त्यहाँबाट एउटा छोरा जन्मिन्छ जस सबै मानिसहरू Many people will receive the blessings, they will receive the joyful thrill, the John. र ती छोराबाट धेरै मानिसहरू आश्रित हुनेछ। And he will be filled with the Holy Spirit in his mother womb. अनि ऊ पेटमै हुँदै उसले पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनेछ त्यो बच्चा। And he will turn many Israelites peoples into God's hand. अनि धेरैजना सारा इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरमा फर्काउने छन्। How about our life? हाम्रो जीवनको बारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? Are we listening to God's voice? के हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दैछौँ Or we are avoiding God's voice? के अथवा हामी Accept or avoid? Whether you accept or avoid. तपाईले यहाँ स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ कि? I want to say one short story from my life. म अझै एउटा सानो तपाईहरुलाई एउटा स्टोरी भन्न चाहन्छु। Here we can see Elizabeth, about the Elizabeth, the angels are telling that you will give the birth. अनि एलिसिबालाई अथवा एलिजाबेथलाई यो कुरा भनिँदैछ कि तिमीले गर्भधारण गर्नेछौ। In our family, हाम्रो परिवारमा when I have one elder sister, one brother, and I'm the last one. र हामी तीनजना छौं, ठुलो दाजु हुनुहुन्छ, त्यहाँ ठुलो दिदी हुनुहुन्छ, त्यहाँ दाजु, त्यहाँ म कान्छो हुँ। When I was in the hospital, when I was baby, when I was mother womb, they admitted my mother in the hospital. जब म गर्भमै थिएँ, मेरो आमा जब हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो, whether my brother, sister, or me, whatever it may be, my father, he went to the hospital, he touched my mother. Lord, the baby, whatever it comes from the stomach, it's for you, Lord. I dedicate this boy or child, girl, I don't know, but I dedicate this boy or girl into your presence to do the gospel work. अनि जब अब म गर्भमै थिएँ अनि मेरो बाउले प्रार्थना गर्नुभयो, मलाई थाहा छैन प्रभु तपाईले मलाई छोरा दिनुहुँदैछ अथवा छोरी दिनुहुँदैछ, तर जे पनि दिनुहुन्छ म तपाईमा समर्पण गर्नेछु, तपाईको राज्यको निम्ति, तपाईको कामको निम्ति भनेर भन्नु। We don't know the baby's boy or girl when they are in the mother's womb. Nowadays, the doctors, they restrict not to tell whether it's boy or girl. हजुर, अहिले पनि इन्डियामा चाहिँ संविधान छ कि कुनै पनि फ्युचर डिटर्मिनेसन के भन्छ हैन, त्यो गर्न पाउँदैन कि केटा केटी छ भन्ने कुरा बताउन पाउँदैन। But my father touched my mother's womb and said, is it girl or boy? It's for you, Lord Jesus Christ. अनि तर मेरो बाउले मेरो आमाको भुँडीलाई यसरी छुनु भयो अनि मलाई प्रभु तपाईले चाहे छोरा दिनुहोस् चाहे छोरी दिनुहोस्, तर तपाईको राज्यको निम्ति हुनेछ। My sister born and she went to the Bible college and she started to do the ministry in India. हजुर, मलाई अलिकति माफ गरिदिनुहोस्, उहाँले आफ्नो ठुलो छोरीको विषयमा भनेको रहेछ। ठुलो छोरी जब जन्मियो अनि जन्मिएपछि बाइबल कलेजमा गयो। Again, the second one, my brother was there. My father said, Lord, whatever it may be, girl or boy, this is for you. I dedicate this child to you. अनि दोस्रो चोटि पनि जब मेरो आमाले गर्भमा जो बच्चा थियो उसको निम्ति पनि बाउले त्यसरी नै प्रार्थना गरे। My brother, he went to Bible college and is doing ministry in Thailand, Vietnam, Singapore, Laos, Cambodia. अनि मेरो दाजु पनि त्यसरी नै हुर्के अनि आज भियतनाममा, थाइल्यान्डमा, कम्बोडियामा, अरू विभिन्न देशहरूमा, सिङ्गापुरमा उहाँले सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ। At last, I'm the one. अनि लास्टमा म जन्मे। When I'm in the mother home, my father said, this is for you, Lord. I dedicate this child for you to do the mission work, gospel work. This is
I promise you like that. अनि म यो प्रतिज्ञा गर्छु बुवा कि यो पनि तेस्रो बच्चा जो छ यो सन्तानलाई म तपाईँमा यो समर्पण गर्छु 10-15 years before when we born, we used to walk in the streets. We used to give the gospel pamphlets to all the people. Brother, sister, auntie, uncle, give this one, take this one, take this one. अनि 10-15 वर्ष अगाडि हाम्रो परिवारमा अथवा म पनि गाउँ गाउँमा बाटो बाटोमा म ट्र्याक्सहरू बाँड्दै हिँड्थेँ यो प्रभुको वचन हुन्छ लिनुहोस् अङ्कल आन्टी भेना काका भन्थ्यो My sister is in one shop, my brother is in another shop, I'll be in another shop. We are giving the gospel pamphlets to all the people. अनि हामी तिनैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ हामी जान्थ्यौँ दाजु अर्को दोकानमा दिदी अर्को दोकानमा म अर्को दोकानमा यसरी बाइबलको ट्र्याक्सहरू दिन्थ्यौँ My father started to preach the gospel in the microphone, and my mother was praying behind him, and they both are walking, sharing the gospel good news in all the streets. अनि यसरी माइकमा चाहिँ यसरी प्रचार गर्दै बाउ हिँड्नुहुन्थ्यो आमाले पछाडि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो We used to sell the gospel tracts in those days 10 paisa, 20 paisa, 50 paisa. अनि हामी अब फ्रीमा दियो भन्दा च्यातर फ्याँकिहाल्छ भन्दा कम्ती रुपियाँमा 10 पैसा 20 पैसा We kept all the gospel books in front of us in the market. हजुर हामी मार्केटमा हामी केही पुस्तकहरू राख्थ्यौँ We sold the Bible for 10 rupees, 15 rupees, not free of cost. We had to pay 10 rupees or 15 rupees, and the people, they started to buy, they took the Bible and gospel works, they started to read on the streets. हजुर हामी बाइबलहरू 10 रुपियाँमा हेरी त्यो बेच्ने गर्थ्यौँ अनि मानिसहरूले पढ्थे When we listen to God's voice, God will bless your family, your country, your nation, your family, your life. जब हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छौँ तब परमेश्वरले कार्य गर्नुहुन्छ तपाईँको समाजमा तपाईँको परिवारमा तपाईँको प्रान्तमा तपाईँको देशमा I want to keep full stop here, and I'm going to finish right now. र म यही आफ्ना यो वचनहरूलाई यहाँ राख्नेछु र म समापनमा जानेछु I told you the 3 points. मैले तीनवटा विषयहरूमा तपाईँहरूलाई प्रचार गरेँ The first point is र पहिलो विषय यो थियो restoration in our country हाम्रो देशमा कसरी जागृति ल्याउने and restoration in the house अनि घरमा कसरी जागृति ल्याउने and restoration in the family. अनि परिवारमा कसरी जागृति When we obey and when we listen to the God's voice, God will change your life into a bright future, and He will bless you more abundantly beyond your expectation. जब हामी उहाँको आवाजलाई सुन्छौँ अनि उहाँको आज्ञा पालन गर्छौँ उहाँले हाम्रो जीवनमा कार्य गर्नुहुनेछ हामीले सोचे भन्दा बढ्ता उहाँले काम This morning you may be come with many wounded hearts, many feeling very not good. आज बिहान तपाईँ जब यता आउँदै हुनुहुन्थ्यो मन दुखिरहेको थियो होला तपाईँलाई विभिन्न कुराहरूले टेन्सनमा पारिरहेको थियो होला You may be watching this online through Facebook or social media. You may think that what God will use me, how is about my family life. Don't worry. जब तपाईँले हामीलाई हेर्दै गर्नुहुने हाम्रा अनलाइनका श्रोताहरूले यो सोध्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो जीवनमा परमेश्वरले कसरी कार्य गर्नुहुन्छ म कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने तपाईँलाई टेन्सन छ भने God will restore your life. तपाईँको जीवनलाई परमेश्वर God will restore your family life. परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा जागृति ल्याउनेछ God will restore your country. परिवारमा जागृति ल्याउनेछ देशमा जागृति At last the Bible says like this. अनि बाइबलको वचन यसरी भन्छ The book of Joshua chapter 24 verse 2 says like this. As for me, as my household, we will serve the Lord. योशुको 24को 15ले यसरी भन्छ म र मेरो परिवारले चाहिँ परमप्रभुको सेवा गर्छौँ So God bless you all and give back your life into Jesus Christ, and He will take care of your life and He will restore back whatever you lost in the past life. God bless you all सबैलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस् परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने प्रयत्न गर्नुहोस् अनि तपाईँको जीवनमा जस्तैसुकै बिग्रिएको कुराहरू छ भने पनि परमेश्वरले त्यसलाई रिपेयर गर्नुहुनेछ Thank you viewers for watching on social, and thank for everyone those learn the word of God, and God bless you all abundantly. अनि हामीलाई फेसबुकको मार्फतद्वारा हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद छ र हामीलाई यसरी सुन्नुहुने चर्चलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद Think about restoration in your life, and God bless you. Bye bye. जय मसीह